سلام، به ELT کالروم خوش اومدید. میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چجوری با بازی کردن بتونیم زبان انگلیسی رو تمرین کنیم. همتون هم میدونید که با داشتن لذت و سرگرمی شما میتونید یادگیری موثرتر و بهتری رو داشته باشین. در واقع با یه تیر دوتا نشون میزنید. چرا؟ چون تو این روزا حوصله‌مون بیشتر از همیشه سر میره و بازی کردن میتونه به نوبه خودش تفریح مناسبی واسه این روزهای خسته کننده و حوصله سربر هم باشه. خب یه بازی خیلی ساده و آشنا هست که همتون میشناسید، 20 سوالی 20 questions. این بازی رو میتونید به شکل 2 نفری یا حتی تیمی انجامش بدین. من و نسیم هم سر کلاسامون هم با همدیگه این بازی رو انجام میدیم و خیلی هم لذت بخشه در کمال سادگیش. بریم ببینیم چجوری. همگی میدونید چجوری باید بازیش کنیم. طبیعتاً حریفمون یه کلمه یا یه عبارت رو انتخاب میکنه و ما برای هیجان بیشتر 1 دقیقه زمان داریم که 20 تا سوال بله خیر بپرسیم یا به قول انگلیسی‌ها yes no questions. خب این 20 تا سوال باید ما رو هدایت کنه به جواب نهایی که حریفمون انتخاب کرده. بریم انجامش بدیم. خب الان نسیم کلمه مورد نظرش رو انتخاب کرده و من قراره توی مدت محدود 1 دقیقه نهایتاً با 20 سوال بله خیر به جواب برسم. Good luck to me. Let's go. Ready? Yeah. 1, 2, 3. Okay. Is it big or small? Both. Both. Okay. Is it something we can find at home? Yes. Okay. Do we use it for cooking? No. For entertainment? No. Is it part of the furniture at home? It's part of furniture. Do we use it for sitting on? Sometimes. Sometimes. Yeah. So is it not a chair? No. Okay, then it's a sofa? No. Is it I know something we can find on the floor? Yes. Okay, is it a rug? Yeah. Okay, I got it. Yeah. 10 questions. How much time? 18 seconds. 18 seconds left. 18 seconds. All right. Okay, your turn. So, are you ready? Yes. All right, it's so easy. Yeah. 1, 2, 3, go. Okay, is it in the house? Yes, we can find it at home. Is it a part of furniture? No, it's not. No, it's not. Can we find it in the kitchen? It is usually found. We use it for making food? No. No? It's not used for making. Is it something that we eat? Yeah, it's something we eat. It's something we eat. Is drink or eat? It's not a drinking. It's not thing. a No, drink. It's not drinkable. It's Okay, for eating. Oh, it's difficult. It's not. Is it rice? No, it's not rice. Is it a material to something to cook? You mean ingredients? Yeah, ingredients. We don't usually use it for cooking, but we eat it. We eat it. All right. Oh, is it seasoning, pepper, No, salt? no, it's not. It's not seasoning No. or spice. Not seasoning or spice. Is it? 10 seconds left. Is it? It's so easy. So what? No, you said it's not. Is it? I don't know. Oh, is it fruit? It's fruit. Yeah. Oh my But God. my time is over. In the nick of time. Good work. Good work. In the nick of time. You got it. Fruit. خب همونجوری که دیدین بازی خیلی ساده ولی خیلی هم هیجان انگیز بود. خیلی لذت بخشه. بهتون قول میدم امتحانش کنین. میتونین تو خونه، بیرون، حتی به صورت آنلاین انجامش بدین. میتونین چالش داشته باشین با هم دیگه. مثلا چند تا لغت که یاد میگیرین برای مرور کردنش این لغت‌ها رو به عنوان سوژه این بازی انتخاب کنین و انجامش بدین. قول میدم که لذتش رو میبرید. در ضمن اگه هنوز توی کانال من سابسکرایب نکردین وقتشه که این کارو انجام بدید و اگه اون دکمه زنگوله رو اونجا بزنید هر موقع که من یه ویدیوی جدیدی پست کنم برای شما نوتیفیکیشنش میاد. تا بعد. What the hell was that? آخرش من نمیتونم جواب بدم و آخرش عصبانی میشم. همین میکوام زمین و واقعا انتخاب کردی؟ اوکی. الان نسیم کلمه مورد نظرش رو انتخاب کرده و من قراره با پرسیدن این 20 سوال تو 1 دقیقه وقت به جواب برسم. امیدوارم. It was chandelier. Chandelier. Yeah. That was a difficult thing you chose. Yeah. Okay. Most of our, viewers don't know what chandelier is. Seriously? Seriously? Okay, let's go again.